All right, so this is the second lesson of the C1 level course, and I'm going to share my screen. And today's topic is leisure time. So in this section, we are going to talk about your free time and what do you usually do in your leisure time. And also you're going to read three passages about leisure time. It's about sports and spending some time freely. So we are going to discuss after these three passages if we have got enough time. And also you're going to learn some academic new vocabulary in this section about sport also. Okay, as you can see here on my screen, topic, leisure time. So this was your homework, you know. There are two questions were given to you. The first one is, what kinds of natural environments do you enjoy spending time in? And second, what do you think can be done to solve the problems caused by environmental pollution? So can you see my screen? Okay, this was your homework. So now, who wants to answer these questions? And who did your homework? Could you please share your opinions? And what do you think about natural environments? So what kind of natural environment do you enjoy? And why? And what do you think can be done to solve the problems? You know, as you remember, the first unit it's about the natural world. That's why these two questions can be related to also the natural world. All right, except me, there are 6 people and 6 grade students with me here. So who wants to share your ideas and who wants to answer these questions? Feel free, you should try to speak, okay? You don't need to afraid of any mistakes in speaking section. So just try to speak and use your language and need to improve your language skill, especially speaking. So this is, you know, the pre-IELTS class. So these questions can be also related to IELTS speaking section. That's why it's really good way to improve your speaking. This is your time and please share. Good evening, teacher. Okay, hello. Hi. This question. I like spending time in camp, like surrounded by flowers and green grass. And my family often go to the camp every weekday. And when I spend time there, I feel relaxed and freedom. Yes. Sounds great. And feel like healthy life. Cause I can sleep in the apartment, and especially in summertime, cause then this situation make me feel stressed and depression, and I don't have energy for my work. Okay. So I love spending time in country and camp all the time. Okay. Outdoor. That's great. It sounds really interesting for me. And how about the next question? Uh, uh, I had no idea anything this question, so I searched this issue to internet, and there are many ways to help solve the problems of environmental pollution, because
I recognized I didn't have a lot of and completely knowledge. That's fine. So That's I fine. have Yeah. and so I have researched and I figured out plastic pollution is the most environmental problem. Okay. Because there are many facts and a lot of solutions. And one of the fact is 8 million pieces of plastic pollution find their way into our rivers and other countries' oceans. So, plastics is the most harmful thing, and I think I thought Okay. we have to avoid some plastic things and plastic bags and packaging foods. Okay. All right. That's great. You're such a great creative student because you did some research on this topic. So that's why I think like that. So great. You did some research and also you found out about the problems that caused for the environmental pollution, like water pollution, right? About plastic bags and plastic bottles and something like that. Really poisonous, toxic for the nature. Okay, thank you so much. You're so great. Thank you. Creative. Yes. All right. Is there anyone who wants to share? I need one more volunteer. If you want to share your idea and opinions. Good evening. Okay, good evening. First questions I answer. Fun to spend time in any natural. I enjoy winter natural because snow. I like snow. Snow's very soft. Yes. And yes. and I like sledding. Sledding is fun and dangerous. Why dangerous? If safety is not provided, break your leg and Yes. bump to something. Yeah. Yes, correct. This the winter was you would stop. Number two, second question. I'm not good at speaking. The winter's splitting is really exciting. Okay. Okay. Everything looks white. All of things white. Yeah, I like to look out the window. We'll drink tea. It seems like they feel old. Yes, true. Yeah, I don't know why to this, but I like to this. Yeah. Okay, thank you for sharing. And how about next question? Or do you think can be done some problems? Environment pollution is very big problem. Yes. And this is the cause of all the problems. We throw a lot of litter for the environment. For example, plastic things, spoon and cup to use one time, plastic bags, things that absorb very slowly and natural. Yes, correct. Yeah. Yes. We should accept the garbage and put in the trash. Yes, exactly. Yeah. Done. All right. So thank you for your answer. Thank you. And yes, I agree with you. The environmental pollution and the problems are really main cause nowadays around the world. So it's really serious issue.
agree with you. So thank you for your answers. So now this is the sample response. If you want to answer completely correct. So this one is the just sample. Okay, first one is I don't get a lot of time to spend in nature, but when I do, I like being in the mountains. When you're in the mountains, you're really far away from everything, from cities, and civilization, and you can really feel like you're in nature. Also, mountains are different from other environments. They are higher up, so you see different kinds of vegetation. And if you go up high enough, there aren't enough any trees, just plants low down to the ground. I really enjoy hiking. That's the main reason I like mountains. I like to hike to the top of a mountain and breathe the fresh, cool air and enjoy the view. This is just sample. Okay, and about the second question, also there are a lot of different causes of environmental pollution. So there are a lot of different solutions. One of my favorites is transportation. Cars really pollute the air a lot. They really have an impact on the environment. And think about how it would be if no one drove cars. The air would be really clean. Of course, that won't happen. However, people would drive less if better public transportation was available. If we had good bus and train and subway systems, and we would need fewer cars. I think that would be a really important part of any solution. За нэг ярианд орлохлоор нэг юм шүү. Манай хоёрын сая хариулсан хариулт бол ерөнхийдөө болж байна. Гэхдээ нөгөө одоо айлц руугаа академик шалгалт руугаа чиглэх юм бол нөгөө яриач ингээ хацааж болохгүй байхгүй. Одоо яг өөр юм ярьжад яг хариулт руугаа нөгөө асуулт руугаа чиглэхдээ дандаа reason гаргаж ярина гэсэн үг тийм. Яагаад би дуртай юм бэ гэхээр байгаль бол сайхан гэхийг орондоо байгаль дохороо сая би fresh air тийм жинхэнэ ингээ мэдрэмжийг авдаг гэдэг нэгдүгээр хүн дээр ярьсан тэр бол зөв тийм. I like snow гэд ярьж байна бас. За тэгэхээр нөгөө байгаль байх дуртай нэг ялангуяа би өвөлд байх дуртай тийм учраас гэдгийг тайлбарлаж очиж яг зүйтэй гэсэн. Тэгэхээр нөгөө яриа жоох эмх зэгцтэй болгоно. Эхлээд асуултандаа хариулна. Асуултандаа хариулт өгөхдөө шууд paraphrase хийгээд асуултаа эргүүлээд буцаагаад ихний хариултаа өгчнө гэсэн. Тэнгүүтээ дараас нь дэмжиж байгаа supportive sentences-үүдийг өгөөд дандаа нөгөө баталгаажуулж явна гэсэн. Дэлгэрүүлнэ гэсэн. Reason why. Яагаар чи заавалчгүй өвөлд дуртай гэжтэй. Өвөлд байгальд гарах дуртай. Why. Тэгэхээр reason-уудаа маш товч тодорхой гаргаж ирнэ гэсэн. Нэгдүгээр өвөл бол цагаан өнгөтэй гэхээр чи яг reason болохгүй байх жишээ нэг тийм. Тэгэхээр шалтгаануудаа 1-2. Эсвэл I have a couple of reasons that I like being there. So I like spending time most of the time in the winter гэж байгаа. First of all, winter is good, and second of all, and secondly, lastly, гэх мэтлэнгээр яваад. That's why these are the reasons why I like winter so much. Гэт дуусгана гэсэн. Тэ эхлүүлээд хамгийн сүүлд нь хаагаад дуусгаж байгаа жишээ нэ. Тэгэхээр яг ийм speaking ийм техникээр яг жинхэнэ айлц дээр ярина гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яриагаа дандаа дэлгэрүүлнэ. Маш их тайлбарлана. Support хийн, fact гаргана, жишээ гаргана. За тэгээ нэмж дэлгэрүүлээ ингээ ярьчих юм бол сайн. Тэгээ эмх зэгцтэй болгоол те. Нэгдүгээрт ийм учраас дуртай, хоёрдугаарт ийм учраас дуртай, ийм л учраас би байгалаа хамгаалахыг хүсэж байна. Тэгэл хаагаал дуусгахад бол яг exactly айгу. Яг тоочноо тодорхой, цэгцтэй, зохион байгуулалтаагаар төс гэж хариулж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр хазааж болохгүй байна шүү дээ. За өнөөдрийн сэдв байгаа. За өнөөдөр leisure time буюу чөлөө цаг руу орж байна. За 2 дугаар хичээл. За энэ дээр бид нар 3 passage унших хэрэгтэй. Эхнийх нь peripheral vision sports гэсэн passage дээр гарч байгаа үгнүүдээ эхлээд сурцгаая. Okay. This one is first 20 words. The first one, focus. За энийг болохоор материалыг өгсөн байгаа. Үндсэн үгэл шууд өгнө. За тэгээд унших юм их байгаа. Дээрээс нь өнөөдөр бичиж эхлэх учраас за тайлбарлах нь их байгаа учраас шууд өгнүүдийг өгч байгаа. За номон дээр хэдүүлээ дараа нь холбоод явна.
Тэгэхээр сурж байгаа өгнүүд чинь буцаага текстэн дээр гарч байгаа учраас дахиад харна. Дахиад дасгал явж байгаараас нь word families, за matching тэ өгнүүд дээр ажиллах, үгсийн аймаг дээр ажиллах дасгалууд гарангууд энэ өгнүүд чинь дахиад давтагдангууд яг өөрөө ирэхгүй ямар ч гэсэн 3-4 удаа тухайн үгийг харах болж байгаа. Эхэндээ танигдахгүй мэддэхгүй ойлгомжгүй байсан үг уншсны дараа ч маш ойлгомжтой болоод эхэлнэ гэсэн. За нэгдүгээр үг focus буюу үйл үгийн үүргээр явж байгаа. За утгыг мэдчихэж байгаа лагчтай хэлээд байгаарай хөөе тэ. Focus үйл үг төвлөрөх гэсэн утгатай тэ. За indistinct тэмдэг нэрийн үүргээр орж байгаа. Тэмдэг нэр гэдэг нь ямар гэсэн асуултанд хариулагддаг нэр үгийг тодруулна гэсэн. Ямар юм бэ? Тэгэхээр indistinct тэгэхээр энэ тод биш юмыг ярьж байгаа. Тод биш, бүдэг. Blur, эсвэл cloudy гэсэн үгтэй ижил төстэй үгийн үүрэг илэрхийлнэ. За энэ тэмдэг нэр. Тэгэхээр blur гэдэг үг чинь нэр үгийн үүргээр орчсон байж байгаа. Бүдэг байдал, бүрэлдсэн байдал гэж орчуулах нэр үг учраас. За unconsciously гэдэг нь дайвар үг буюу ly төгсгөлтэй хаа гэсэн асуултанд хариулагдчихдаг. Тэгэхээр энэ маань бодолгүйгээр тэ автоматар цаанаасаа шууд ингэж бодлогүйгээр үг хэл яриа өрнүүлэх юм уу те unconsciously. За peripheral гэсэн тэмдэг нэр байна. За peripheral гэдэг нь энэ үг нь нөгөө хажуугийн гэсэн үг хэллэг. Хажуугийн гэсэн тэмдэг нэр байна. Хажуугийн буюу за visionтэй холбогдсонгууд харин булгахта спорт дох одоо асын хараа гэж орж байгаа. Спортын асын хараа буюу peripheral vision гэх бүр нүдний үзүүрийг хэлж байгаа. Яг нүдний үзүүрт ингээ хажууд юм бүртэлцэж үзэгдэх харагдахтай. За тэрний хажуугийн эсвэл нүдний үзүүр гэсэн утга. За tolerate гэдэг нь үйл үгийн үүргээрээ твчих гэсэн утгатай. Твчих. Vision, нэр үг, асын хараа. За athlete гэдэг нь нэрээр мөн адил. За athlete дээр тамирчин гэсэн утгаар навъя. За demonstrate үйл үг байна. За demonstrate үзүүлэх, харуулах гэсэн утгатай. За range гэдэг нэр үг орж байгаа. Мал аж ахуй болон бэлчээр гэж явчихна. Өөр талбай спортын гингүүд хамрах хүрээг явчихна. За тэгэхээр context meaning ч өөр айгу чухал ахна шүү дээ, тэ? Range хамрах хүрээ. За performance нэр үг байгаа. За нэр үг. За нэр үгийн үүргээр sorry. За окей. солигдчихгүй яач вэ? За дараагийн үг нь болохоор нэг тоошлоо. Okay. This one is next one. За performance үзүүлбэр гэсэн утгаар явж байгаа. За detect гэдэг нь үйл үгийн үүргээр явж байна. Detect анзаарах гэсэн утгаар. Ном дээр одоо болохоор detect чинь to notice and become aware of гэсэн definition явж байна. Тэгэхээр энийг анзаарах гэсэн утгаар явна. За maneuver буюу маневрлах гэсэн үг байна. Нэр үг буюу хөдөлгөөн гэсэн movement гэсэн үгтэй definition орж байна. Maneuver and movement. And distracting is adjective, тийм. Сатаармаар, сатаа болон. За анхаарал алтуулан. Distract, disturb гэсэн үгтэй. Ижил төстэй утгатай. Anticipate үйл үг, таамаглах гэсэн утгатай. Scan болохоор сканердах гэж байгаа. Бүгдээр бол одоо үйл үгийн үүргээр явж байгаа. Look over буюу маш одоо наривчлан харах. Look over. За complicate үйл үгийн үүргээр complicate. За энэ болохоор to cause to be more difficult. Тэмдэг нэр нь complicated тэ драматик гэсэн утгатай. Энэ асуудлыг хүндрүүлэх, асуудлыг хүнд болгох, төвөгтэй болгох гэсэн утгатайгаар үйл үг нь орно. За coordinate үйл үг зохион байгуулах, хамтран ажиллах гэсэн утгатай. За boundary нь болохоор
boundary нэр үгээр орж байгаа. Энэ хил хязгаарыг хэлж идэг мөн зах те талбайн шугамыг boundary гэж орж байна. Boundary. За indiscernibly гэсэн дайвар үг байна. Indiscernibly. За in a way that's impossible to see or notice гэсэн. Үл ялгагдмаар гэсэн утгаар орж байна. Үл ялгагдмаар. Тэгэхээр дайвар өгч өөрөө хэрхэн яаж гэсэн асуултанд хариулдаг учраас яаж харагдах юм гэхээр үл ялгарах байдлаар гэж орчуулдаг. За энэ бол спортын peripheral vision буюу спортын алсын хараа хэмээх текстэн дээр орж ирэх юм. За дараагийн текст чинь болохоор юуны талаар History of the Circus буюу циркийн түүхийн талаар. Циркийн түүх. За тэгэхээр циркийн түүх дээр гарч байгаа түүх. За энэ маань солиотой байна уу? Хэлсэн. Орж ирэх байна уу? За. За циркийн түүхийн талаар гэж. За энэ дээр дахиад 3 үг англи тайлбартай байна. History of the Circus гэсэн сэдвээр за ихэнх та нар маань мэддэг байгаа. Entertainment гэсэн үг нэр үгийн үүргээр орж ирж байгаа. За entertainment бол үзүүлбэр, шоу, тэ 6 цингэл гэсэн утгатай нэр үг. Century мөн адил нэр үг, 100 гэсэн утгаар. За тэмдэг нэр ancient, эртний, тэ. За found гэдэг нь үйл үгийн үүргээр. Гэхдээ нөгөө find-ийн өнгөрсөн цагаар биш шүү дээ. Энэ нөгөө found гэхлээр үүсгэн байгуулах, эхлүүлэх гэсэн утгаар нөгөө founder гэдэг чинь үйл үг байгаа шүү дээ. Тэрнээс find-ийн өнгөрсөн цаг бол биш байна. За үүсгэн байгуулах, эхлүүлэх гэсэн утгаар. За 5 дахь үг нь venue буюу нэр үгийн үүргээрээ энэ ямар нэгэн спортын үйл явдал дээрээс нь урлаг уран сайхны үйл явдал юм уу? Тухайн үйл явдал болох газрыг хэлж байгаа. Venue. За popular тэмдэг нэр. За нэг бол мэдчихэж байгаа тийм. Одоо алтартай дээрээс нь түгээмэл гэсэн утгатай. За spectator нэр үгийн үүргээр мөн орж байгаа. Үзэгч гэсэн үгээр. Үзэгч. Spectators гэх юм бол үзэгчд. За exhibit. За үйл үг нь ч гэсэндээ нэр үгтэйг адилхан байдаг тийм. Exhibit гэдэг нь үзүүлэх, үзүүлбэр гэсэн утгаар орж ирж байгаа. Үзүүлбэр. Exotic гэх юм бол тэмдэг нэр. Тэмдэг нэр гайхамшигтай гэсэн утгатай. Гайхамшигтай, аюур бусын гэсэн утгатай. Unusual гэсэн утгаар илэрхийлж. За 10 дахь үг нь нэр үгийн үүргээр орж байгаа. Renovation. Renovation гэхлээр шинжилэл тийм. Repair of rebuilding гэсэн definition орж ирнэ. Шинжилэл, засаж, сайжруулалт. За 11 дугаар үг нь remnant, massive. За massive гэхлээр маш одоо том гэсэн утгатай тийм. Маш том. За remnant гэдэг нь болохоор үлдэгдэл гэсэн утгаар орж байгаа. Ямар нэгэн юмны үлдэгдэл нэр үгийн үүргээр орж байгаа. За permanently гэдэг нь дайвар үгийн үүргээр орж байгаа. За for always буюу байнгын татамжтайгаар үргэлжилсэн юм гэх юм. Байнгын. За reduce үйл үгийн үүргээр буюу буруулах, багасгах гэсэн утгаараа. За band гэдэг нь нэр үг. Band гэхээр бид нар хамтлаг хэсэг бүлэг хүмүүсийн нийтлэл гэж ойлгож байна тийм. Бандыг. За хамтлаг буюу бүлэг. За trainer нэр үг. Сургагч гэсэн үг байна. Сургагч, дасгалжуулагч, trainer. За develop үйл үгээр утгаар орох нь хөгжүүлэх гэсэн утгаар хөгжүүлэх, сайжруулах. За talent гэдэг нэр үгээр авьяас чадвар гэсэн утгаар. За survive үйл үг. За амьд гарах. Тэ. За энэ дээр юу to continue stay alive гэсэн утгаараа л хана. За үргэлжлүүлэх гэсэн. Үргэлжлүүлэх за дээрэс нь stay alive гэсэн утга байна. За grandeur гэдэг нэр үгээр за нөгөө сүр хүч, сүр жавхлан гэсэн утгатай нэр үг байна.
За энэ жил have brain greatness гэж авсан байна. Greatness буюу сүр хүч, сүр чавлан гэсэн утгаар байна. За дараа нь бид нар leisure дээр мөн адил uses of leisure time гэсэн хэлийг үзэж байна. За энэ болохоор чөлөө цагийн зөв зөвхөстэй хэрэглээнүүдийн талаар байж байх талтай. За тэгэхээр энэ дээр гарч иж байгаа эхний үг obesity буюу илүүдэлжийн хэлж байгаа нэр үгээр гарч байгаа. Obesity нэр үг илүүдэлжийн. За physical гэхлээр биеийн хүчний биеийн гэсэн тэмдэг нэр болж байгаа. За crucial гэдэг нь very important гэсэн тэмдэг нэрийн утгыг гаргах. Тэгэхээр маш чухал гэсэн үг байна. Crucial. Intellectual мөн адил тэмдэг нэрийн үүргээр буюу related to thinking. Оюуны чадамжийн сэтгэхүйн гэх мэтлээ орчуулдаг. За overwhelming гэдэг нь мөн адил тэмдэг нэрээрээ overwhelming тэмдэг нэр буюу маш том давмгай илүү давмгай одоо хүч чадалтай хүчээрээ давмгайсан ч юм уу эсвэл very large юм дээр бид нар overwhelming гэж тэмдэг нэрийг илэрхийлнэ. За suffer үйл үг явуулахаар за зовох тарчлах гэсэн утгатай. За merely даавар үг only буюу гагцхүү зөвхөн гэсэн утгыг агуулж байна. Only гэдэг адилхан merely only даавар үг байна шүү дээ. За 8 дугаар үг emotion сэтгэл хөдлөл feeling шүү дээ мэдрэмж гэсэн нэр үг. За 9 дугаар үг rejuvenate буюу to refresh гэсэн утга. Сэргэх, иш хүч өгөх, сэргэх. За 10 дугаар үг deliberately буюу даавар үгийн үүргээр орж байгаа. Intentionally, on purpose, санаатаагаар, зорилготойгоор deliberately гэсэн даавар үг. За 11 passive болчих, идэвхгүй болчихж байгаа. Идэвхгүй. Inactive гэсэн утгатай тэмдэг нэр. За past time нь нэр үгээр орж байгаа. Нэр үгээр free time activity буюу чөлөө цагийн үйл ажиллагаа, зугаа зингэл гэсэн утгаар нэр үг болж орж ирнэ. За reluctant нь тэмдэг нэрээр буюу айгүй дурамжхан not wanting to do something ерөөсөө юм хийх хүсэл тэмүүлэлгүй дуртай дургу гэсэн утга байна шүү дээ. Reluctant. За depression бол мэдж байгаа нэр үгийн үүргээр сэтгэл готрол, хямрал. За authority гэсэн нэр үг орж ирнэ. Authority нэр үгээр орж ирж эрх мэдэл бүхий хүнийг хэлж байгаа. Нэгсэндээ that's the person with power. За эрх мэдэлтэй хүн байж болно. Эсвэл одоо special knowledgeтэй хүн байж болно шүү дээ. Ер нь л их тусгай хүн, тэгээ өндөр мэдлэг чадвартай хүн байж болно. Эсвэл одоо халдаан тушаалтан юм хүн байж болно. За acknowledge гэдэг нь үйл үгээр орж ирж байгаа. To admit, accept гэсэн утга буюу хүлээн зөвшөөрөх. За дээрэс нь acknowledge олон талын утга байна. Acknowledge хүлээн зөвшөөрөх, accept хийх, дээрэс нь талархах гэсэн утгатай болов. За 17 дээр adjective буюу тэмдэг нэр obvious буюу илэрхий. Маш clear, тэгээ ойлгомжтой илэрхий. За chunk гэдэг нь нэр үг. За энэ зайг хэлж байгаа. Зай байж болно. Эсвэл энэ a large piece гэж тайлбарлагдаж байгаа. Хэрчим юм байж болно. Зүсэм хэсэг хэрчим юм. Эсвэл зузаан хэсэг гэсэн утга байж болно. Chunk дээр. За 19 дээр industrious гэсэн тэмдэг нэр орж ирж байгаа. Энэ маань hard working. Айгүй ажилсаг хөдөлмөрч хүнийг industrious гэж тайлбарлана. За сүүлийн үйл үг engage. Engage бол ерөөсө participate, to participate in something буюу оролцох гэсэн үйл үгийн үүргээр орж ирж байгаа. За энэ бол ерөнхийдөө үгнүүд ч юм аа. Өнөөдрийн 3 passage-ны одоо үгнүүд явж байна. За тэгэхээр материал өгсөн байгаа учраас одоо юугаар нэвтрүүлээ.
За эхний ингээд reading-ийн чинь үгнүүд гарч. За энэ чэнэс бид нар саяны сурсан үгнүүдээ ингээд жишээлбэл материал авсан байгаа юм чинь те. Холбоод яваад байна гэсэн. Буцаагаад нөгөө үгээ дахиад харна гэсэн үг шүү дээ. Жишээлбэл одоо үйл үг нэр үг тэмдэг нэр дайвар үгээ мэддэг болсон юм чинь энэ чэнэс ингээд холбоо явуулчихна шүү дээ. Жишээлбэл anticipate-ийг юу гэж хэллээ сайн? Anticipate. Таамаглах. За тэгэхээр таамаглах гэдэг чинь it's a verb. Verb гэсэн үг тийм. За тэгэхээр the definition-ээс олох гэдэг шүү дээ. Definition англи утгаар тайлбарлсан байна. Тэгэхээр таамаглах гэхээр чинь бид нар аль үгтэй холбооч шилбэл. За үйл өгнүүдийг харах нь шүү дээ. За to cause, to center, to show, to expect гэх явах нь шүү дээ. За тэгэхээр to geeks нөө. Became aware of. За энийг сая ийшээ олдчих шиг л те. To expect, be ready for something. Yes, that's correct. За ингээд энийг одоо дахиад англи утгатай тайлбарлана гэсэн үг шүү дээ. Athlete гэхээр чинь this is noun. За тэгээ noun утгаараа буюу энэ чинь тамирчин хүний хэлж байгаа учраас person is the person who plays sports юм те. Ингээд явах нь шүү дээ. Blur гэдэг чинь нэр үгээр орлоосай. Noun-аар орсон те blur чинь бүдэг те. Тэгэхээр энэ чинь noun-уудаа харах нь шүү дээ. За бүдэг байдал бүдгэрч харагдсан юм бол ах нь шүү дээ. Яг зүгтэй. За ингээд харагдана. За boundary гэвэл boundary хил хязгаар гэсэн. Талбай шугам гэсэндээ бас boundary. Age гэсэн үг явж байна. At the age of this one. An age border гэдэг. Okay. This is correct. За ингэж харах нь шүү дээ. Boundaries, it's a noun and an age and border гэсэн утга байна. За complicate. Is it noun or verb, adjective? So which one? Verb. Is it a verb? So We. A. So then it's a verb. So this should go to Q, right? Complicate and to cause to be more difficult. Yes. The coordinate is also, it's a verb, right? Coordinate is also a verb. So please look at these verbs. Coordinate. To organize, make work together. Okay, that's good. And is coordinate. This is number 6. That's what the so demonstrate. Is it a verb? Yes, verb. So where is it? Demonstrate. Might be T, right? To show model. This is number 7. And detect. Is it a verb? Also verb. Yes, verb. Maybe L. L. And very close. Very close. Look over, detect. So what do you think? Detective side бид нар болохоор утгыг нь анзаарах гэж авсан шүү дээ. Тэгэхээр анзаарах гэхээр ийшээ олбогдох гэдэг юм л та. To notice and become aware of. Okay, good try. And
This is number 8. And distracting, distract something. Is it adjective or? Yes, adjective, correct. Distracting, disturb, and interrupting. So, distracting. It goes to any idea? Is Maybe yes. taking attention any. Taking attention away from something. Okay. Distracting. This is S. And how about focus? Focus. To center attention on one object, concentrate. So that means the letter R. R. Okay. Focus goes to R. Here. Right. All right. This is R. Someone told and focus. That means center attention. R. Okay. I cannot write on the sheet now. There's an error. Okay. It doesn't work. So, all right. So 10 goes to R. And how about 11, indiscernibly? This is adverb. So there are a few adverbs. No, yes, a couple of adverbs here. So it's easy to match, right? Indiscernibly гэдэг нь үл ялгагдсан байдлаар гэсэн маа штэ. Үл ялгагдсан байдлаар. Тэгэхээр энэ чинь хоёр л юу дайваргүй штэ. F байна, H байна. Indiscernibly goes to F. F. Yes. Correct. F. Technical problem. Yes, indiscernibly goes to F. All right, next. So 9 words left. Come on. Indistinct. Indistinct. Is it an adjective or? Adjective. Adjective. Okay. And The тод биш гэсэн утга гаргасан шүү дээ. Indistinct. Тэгэхээр чин тэмдэг нэр юм чин adjective-нуудаа гаргана шүү дээ. Unclear. All right, good Yes. job. Clear. So unclear, that's G. Good. Maneuver. The movement. Movement, noun. Performance. Performance also, it is noun. Right, yes, noun. I think C. C is correct. How well person achievement, yes. And peripheral. Jogging K. K at the Yeah. edge. Okay. And how about range? 16. 16 is noun, right? Noun. Maybe Okay. area. Yes, area. That's good. And scan. Scan. Scan is to look over, maybe. yes, to Look look over. over. That's a verb. And tolerate. Tolerate is төвчих зүйтэй. Төвчих гэж байна шүү дээ. За тэгэхээр чи яг tolerate, tolerance хийж юм чи болохоор
Tolerating to accept the love гэдгээр автсан байгаа юм чинь. Тэгээд ийм утгаар авчихсан баян твчиг гэдэг чинь за хүлэн зөвшөөрөх ерөнхийдөө зөвшөөрдөх хөл гэсэн утгаар авсан байна. Unconsciously гэдэг нь дайвар үг байгаа. Тэгэхээр нөгөө өнөх нь шүү дээ without thinking тэ automatically. За vision болохоор нэр үгээ үүргээр тэр энийг асын хараа гэсэн утгаар авчих. The ability to see sight. Okay, that's great. And something like that. За тэгээд ингээ холбоод бүр энийг ингээд яг ингэж өөрийн гараар биеэр ингэж оролдож хийвэл маш сайн хурдан үг сурна. За peripheral vision in sports гэсгээр оръё. За нэгдүгээр параграфыг манайхаас олдод хаад манай уншиж ажиллана. За тулгаан уншаарай. Нэгдүгээр параграф буу. The focus За агшин томруулах. За peripheral vision in sports. Focus in on something as small as a pin. Notice that everything else that fills your whole area of possible sight is indistinct, lacking in detail. We tolerate this large outlying field of blur, this peripheral view without taking note. We unconsciously accept it. Sometimes we take charge of how we process all that blur surrounding the tiny center that our vision is focused on. Athletes best demonstrate just how much we can use the entire range of our vision fanning out to the periphery. okay. And Very good. shall I continue? So what's the main idea? Can you understand and comprehend this paragraph? Well, Төвчөндөө юуны талаар байна? it's the first paragraph was about how we focus, how the human's focusing skill is, how the human's focusing skill can be Can be vision. Can be visioned and how it can be developed, especially by athletes and especially for athletes who can demonstrate to their limits. Yes, demonstrate well and successfully using their vision, right? Peripheral vision. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө хажуугийн гэдэг анштай нүдний үзүүрт бүр түлзэх юм. Тэгэхээр тамирчид ч аягүй сонирн бах. Нүдний үзүүрт харагдаад байгаа юм нь хүртэл тэр тамирчдын үр чадвартай. Тэр алсын хараа, юун дээр төвлөрөх, юу үзүүлж харуулах хэмжилттэй тий. Энэ бүгд дээр чухал үүрэг ролтой байдаг байх нь л да. Unconsciously accepted гэхлээр бид нар яг л автоматар шууд хийгддэг байх нь шүү дээ тий. За blur юмнууд харагдана гэж. Blur. Тэгэхээр санаатай санамсаргүй байдлаар бидний нүдний үзүүрт ч гэсэнтэй хажууд ингээл те байгаа юмнууд бол нэг blur л харагдаж штэ. Учиргүй тод харагдахгүй. А төвлөрөөд харж байгаа юм бол мэдээж айгүй тод бай. А хажуугийн нүдний үзүүрт харагдаж байгаа юмнууд бол айгүй бүдэг байна те. Бүдэг гэж бүрэлдсэн байдалтайгаар байна гэсэн. Тэгэхээр төвлөрдөг зүйл нь vision айгүй тод байна. За тамирчтай хувьд гээд жишээ гаргасан ихний хэсэг. Okay, thank you so much. And who wants to read the next paragraph? Is there any volunteer? Girls? Yeah, I can continue if you want. Okay. Sure. Okay, thanks. Second paragraph. An athlete's performance necessitating high levels of coordination and reaction time depends on training visual abilities, not just tuning muscles.
Mm-hmm. Detecting and keeping track of as much motion as possible while performing physical maneuvers is quite a feat. Peripheral visual information is perceived quickly. The office workers might notice the tiny distracting insect moving beside the computer, but the fast-moving athlete must detect all kinds of motions from every angle and never lose concentration. Each peripherally viewed movement must be immediately preceded as more and varied movements from different sources and directions keep coming rapidly. Good footwork and body positioning will help the athlete gain weaving the time in this intense environment, improving the opportunity to anticipate what will happen next. Mm-hmm. Uh, Again, I shall sum up, right? Mm-hmm. Um, well, on the second paragraph, it is more about uh, how athletes uh, develop their vision, vision uh, ability, and Mm-hmm. how it how it is uh, important for them to notice uh, every motions on every angle to not lose any concentration and of course any seconds Mm-hmm. where every second counts in the field of for the athletes performance, Mm-hmm. and also explain that the good footwork and body positioning helps them to gain a good view and Mm-hmm. anticipate what what will comes Mm-hmm. what are coming to them, you know, what will happen next. Yes. There's such a great example here, the comparing to office worker and the Yeah. athletes. So what was that? So according Well, to the context, the office worker can distract easier than athletes. Is it correct? uh, For example, the little bug or insect moving beside the computer and the mhm, office worker mhm, can distract easily. And also athletes, the opposite side, athletes can concentrate on the issue, right? Concentrate on the work, what they have done. So I think athletes have got better concentration than the normal office worker, right? right. So yeah, Maybe right. okay. Yeah. Well, I also heard something on some documentary. It's actually about the basketball Mm-hmm. and players. I mean, the professional players also uh, very uh, high develop their vision skills to see where the ball is moving and anticipate Yes. the player's position Uh-huh. and actually uh, some players are even told that they have to notice all the visions on the like 90 degrees all around them, not of course Mm-hmm. behind the back, behind the back, but the Mm-hmm. 90-degree all around should be viewed and just to not to concentrate on not on every angle, but focus on the center that you can Mm-hmm. notice everything on the right and the left side of your uh, body Oh wow. and I remembering that because it was very fascinating to hear such uh, stories from
players and tried to, chill by myself, but it was very hard. Oh, wow. That's amazing. So that means athletes improve their anticipation skill, except Right. Yeah. concentration. So they're reading the players' movements, what they're going, or where they're going, right or left, Wow. and just keeping their reactions on high level to stop their, to defense the ball and everything. Wow. That's really great. Awesome. All right. Thank you for your extra information about athletes' anticipation. And Thanks for hearing. yeah, that sounds really interesting. Okay. Yeah, And but I third see paragraph. lots of female students. Maybe I'm just the one. Oh, you're the one. Okay. So now give them a chance. Sure. Okay. Oh, sure. So yeah, girls, this is the third paragraph, and who wants to read? The athletes will full of moment recurs rapid scanning with usual focus changing rapidly among versions stance. Various Tracking- distances. Tracking fast objects is often conflated by the need for an athlete's body to move in response to other escapes of the activity, and head motion must coordinate with the eye movement to assist in balance. A volleyball player, for example, must pay attention to body position in relation to the speed and angle of the moving ball, as well as to the court boundaries. Boundaries, all the wheel skiing and the scanning the movement of the other place athletes and as much peripheral range as possible. Okay, thank you. За юу ойлгосон бэ эндээс? За саяны тулгааны маань хэлсэн жишээ бол жинхэнэ утгаараа энэ дэр волейболын тоглогчдын жишээн дээр гарч ирлээ тий. Yes. The athletes necessary high level focus. Okay. This focus on what? The positioning and the athlete is most quickly and strongest at everything station. Yeah. So it might be very difficult to describe this paragraph in English. It's okay, feel free to explain it in Mongolian. Both correct. Okay. So Mongolian and English and Mongolian, that's fine. It's not necessary to try to speak in English, okay? Зүгээр тамирч зүгээр одоо яг тэр тухайн тэмцээнд аягүй юу фокус юучлаа төвлөрөх гэж байгаа. Тийм төвлөрөх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд тий хурд хүч хэрэгтэй яг ямар өнцгөө зогсох нь хүртэл. Яг зөв. Айгүй шаардлагатай тийм. Тий, яг зөв. За жишээ нь тэр волейболын тоглогч нар дээр те анхаарлаа маш сайн төвлөрүүлэх ялангуяа тэр хурдтай холбоотойгоор биеийн байрлалдаа яг төвлөрөх хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй яг хаанаас бөмбөг ирэх чинь те ай шугамнаас те бөмбөг хөдлөх гэж байна
тэ гэдгийг аягүй сайн хараад бусад тоглогчдынхаа хөдөлгөөнийг ч хийсэндээ яаж ах нь. Ингээд Ажиглах. харж ажиглаж ах хэрэгтэй зүйтэй. За тэгэл тэр тэ бидний үзүүртэл аль хаана л ер нь тэ юм хөдөлж ийн харагдж ийн тэр бүгд дээр л хамгийн зөв хурдтайгаар анхаарлаа төвлөрүүлсэн байх хэрэгтэй гэж тэ. За зүйтэй сайн байна. Thank you. За ингээд дараагийн уншигч маань дараагийн энэ параграф жижигхэн параграф байна. За the environment contributes гэдэг 4-р параграф байна. За нэг охтуудаас маань уншаарай. The environment contributes to athletic visual sharpness, contrasting course backgrounds, adequate lighting, non-confusing uniform color combinations, and less of court motion all help the athlete's peripheral concentration. It seems odd that visiting baseball teams are allowed to dress in gray uniforms when bright colors would help the home team keep a better eye on them. So it says that environment things really affect athletic visual sharpness. So how does it affect? Like it depends, right? Yeah. The backgrounds, adequate. Yeah. Adequate means, you know, enough lighting. Yeah, and uniform should be what? Uniform should be non-confusing color. Yes, non-confusing color. It would be like gray. So why do basketball teams are allowed to dress in gray? Bright colors would help the home team keep a better eye on them. That's why. The different color, gray. Yeah. Okay, thank you. За тэгэхээр энэ хэсэг дээр бол манайхан мундаг юм уу? Уншчаал шууд тэрийг буцаагаад англиар нь дахиад тайлбар өгөөд байна те. Нэлээ өндөр түвшинтэй, нэлээ мундаг хүмүүс орж ирсэн байна. За тэгээд би ч уг нь орчуулуулчих гал үзэддэг. Манайхан буцаагаад англи хэлээр нь англиар нь тайлбарлаж ойлгосноо хэлээд иддэг. За тэгвэл алангуйч болно. Санаа зовлтгүй левел янз бүр байгаа. Тэгэхээр бас бусад хэрэг ойлгохгүй байна гэж үзэх юм бол бас тайлбар санаа зовлтгүйгээр асууж болно. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө нөгөө хурц харааны зүйлтэй тамирчдыг аюу тэр орчныг support хийж идэг, contribute гэдэг чинь ерөөсөө дэмжиж идэг, тэр тамирчдад тусалж дэмжлэг үзүүлж идэг гэж байна. Тэгэхээр тэр гэрлэн чай, хүрэлэн бөө, зөөлөн чай, тэ шүүгчдийн тэр хэлж байгаа анхаарал татам зөөлж бай, эсвэл дөрөнд хувцсан ч бай, тэ. Энэ бүгд маш их анхаарал төвлөрөлтөнд нь чухал байдаг байна шүү дээ. За сүүлийн хэсэг байгаа. За 5 дугаар параграф. За бидний сурсан үгнүүд энэ дунд яваалаа. Discernibly үл ялгагдмаар. Ялгархгүй баг л гэсэн үг. За манай охтуудаас сая хинхэн уншив. За уншаад ойлгосноо англи монгол айлгаж байж болно. За сүүлийн параграф охтуудаа унших хэрэгтэй нөө. Нөө. Унших хэрэгтэйхгүй юу? За сүүлийн хэсэг тэгвэл гүйлгэж хараад юуны тухай өгүүлж байна? Everything that catches the athletic station causes the eyes to pass almost indiscernibly as they gather quick view of focused detail.
As the eye moves and in and out focus, there is momentary blur between each pass. This is when visual tracking errors can occur when the act of the blinking, usually at rate of the 25 blinks per minute, or 1/10 of the second or pure blank, interferes with the athletic's vision. Normal and naturally blinking means eyes are closed for 2.5 seconds out of the every minutes and more than if the athletic's anxious, and this is added to rapid blurs that occur as the athletic's eyes move and in and out the focus on a specific object. These non-visual moments can be somewhat compensated for it if the athletics truthfully tunes into the game. Anticipation, a learned and practiced art, can serve in athletics well in many ways. All right. So this paragraph showed that and athletics and focuses in and out and how to in and out and focus. And also it mentioned about blinking. Is blinking useful for them or not necessary? Or disturbing thing, blinking? Or do you understand from this section? Анивчин гэж ааш та тий. Нүд анивчин гэдгийг нь одоо садаа болт юм уу эсвэл за тамирчдад баг анивчин гэдэг нь баг л садаар хамаарал юм болох гэж шүү дээ тий. За энэ ч тоо баримт дурц байна. Минутанд хэд анивчдаг юм бэ? Ерөнхийдөө 25 blinks тий. 1/10 of a second per blink. Нэг секундын per blink тутам тий 11 нь буюу минутанд 25 удаа навчна гэж тий. За энэ одоо яадаг гэсэн үг вэ? Interferes with the athlete's vision гэж аахгүй. Vision буюу тэр тамирчны чинь тэр хараанд тий хараанд бас нөлөөлж оролцдог байна шүү дээ. Blink чинь. За энэ дээр бас нэг тоонууд явж байгаа. Eyes are closed for 2.5 seconds out of every minute. За энэ дээр юу өгүүлж вэ? Хоёр хагас гэж шүү дээ. Хоёр юм уу эсвэл 2.5 ч юм уу тий. За секундэд ерөнхийдөө нүд бол ингэж анивчиж нүд хаагддаг байна шүү дээ. Яг ингээ үедээ яг натуралд байгалаараа байгаа тохиолдолд тий минут бүрд ингэж анивчдаг байна шүү дээ. Минут болгонд 2 секунд эсвэл 2 секунд гарan хугацаа нүд бол ингэж хаагдаад нүдээ анивчиж хаагддаг байна. Тэгэхээр энэс илүү гарчих юм бол энэ тамирчдыг anxious болгодог гинэ. Айгу төвшөртэй байдал сэтгэл зовнил тий санаа зовх байдалд оруулах нь шүү дээ anxious болгоно. За тэгэхээр энэ баг blinking хийгээд энэ нүд анивчих секундын хугацаа чинь л одоо баг тамирчдад айгу interfere тий болж оролцдог байна шүү дээ. За this is added get in and out get зөв сайн ерсөн хөтөлөл яах вэ? Яг нэг тодорхой яг нүдэн тусан юунуудаа хэлж ийн л да. In and out and focus тэ vision гэсэн үгнүүдийг авч хэлж штэ. За тэгэхээр уг нь зөв одоо утга нь ерөнхий утга нь юу гэхээр тамирчдын дээр анивчих хурд секунд хугацаа айгу тоонууд яваад байгаа байхгүй. Тоонууд бас айгу ач холбогдолтой. Дараа нь асуултан дээр орж ирэх магадaltaй учраас хайж болохгүй байна шүү дээ. Ямар нэг статистик тоо дурдсан байна.
За тэгэхээр blur гэж байгаа. Биднээс урсгал нөгөө бүдэг байдалтай маш хурдан хугацаанд тэр одоо нүд анивчин гэдэг чинь тэр бүрлзэл явчих нь шүү дээ. Аних хооронд л нэг blink хийхдээ л тийг blur болж явах нь шүү дээ. Бараг л тэ. За compensate гэхийг бид нар болохоор нөхөх гэсэн утгаар орчуулж болж байна. Уг нь бол нөхөн төлбөр буцааж авах гэдэг дээр compensate гэж байдаг. Can be somewhat compensated for it athlete thoroughly tunes into the game. Тэр тохон тоглолт руу орсон байгаа тамирчдыг энэ одоо non visual moment чинь буцаад одоо can be ямар нэгэн байдлаараа нөхөгдөхөд хэцүү юу эсвэл нөхөгдөд амрах нь. Тэр ч одоо секундын юм л ярьж штэ нүд анивчих юм л юм чинь тий айгүй anxious болгох тохиолдол гардаг гэж. За тийм бол учраас тий тамирчид маш их бэлтгэл сургууль хийж тэгснийхээ хүчинд энэ олон арга замуудын тусламжтайгаар таах таамаглал anticipation эндээс оролцдог байна да. Тийм учраас минут секундээр хэмжигддэг тамирчдын хувьд бол ийм байна. За peripheral vision in sports буюу спортын одоо спортод хэрхэн яаж тэр тамирчдын алсын хараа тэр нүдний үзэл бүртэлцэж байгаа байдал хэрхэн яаж нөлөөлдөг талаар уншлаа. Тэгэхээр true false not given гэсэн 3 за 7 өгүүлбэр байна. Энэ дээрээс болохоор энэ өгүүлбэрээ бол буцаал орно гэсэн үг шүү дээ. Peripheral vision refers to refer гэдэг чинь дурдаг гэсэн утгаар what we see near the boundaries of our visual range. Is it correct, true, or false, or there's no information like this? So which one is correct? Ихлэ асуултаа маш сайн ойлгоно тий. Peripheral vision гэдэг чинь юуг ингэж энэ хэсэг дээр юуг дурдваа энэ алсын хараа тий. Нүдний үзүүрийн хараа. За энэ чинь болохоор visual range тэр харааны хүрээ хамрах хүрээ тэ boundary гэхээр шугам тэ boundary хил хязгаар шугам за тэр ойролцоо байгаа зүйлүүдийг хардаг гэж дурдж гарсан гэж visual range boundaries-ийн ойл байгаа зүйлүүдийг тэ хардаг хэмээн дурдсан. За энэ гарсан уу бид нар нүдний үзүүрт байгаа юмаач харна тэр нүдний орчинд байгаа visual дүртэх юмнуудаа ч харна гэж текстэн дээр дурдсан уу. За одоо энэ асуулт ч аюу нарийн болж байгаа. Тэгэхээр буцаал орно гэсэн үг шүү дээ ер нь бол. Ерөнхийдөө бол бид нар sorry. За ерөнхий ойлголтуудыг бол хэлцэн. За тэгэхээр энэ чинь болохоор хаана явж байна гэсэн үг. The peripheral view without taking notes. Sometimes we take charge. Blur surrounding the tiny center that our vision is focused on. Just how much we can use the entire range of our vision fanning out to the periphery. Тэгэхээр энэ чинь ерөөсөө эхний хэсэг за бүр болохгүй бол цаашаа уншдаг гэсэн. Одоо бид нар ерөнхий ойлголт авсан юм чинь тийм. Цаашаа нүдний хараанд дүртэг хажуу өргөн тойронд байгаа бүх юмнуудыг харна гэж дурдсан гэж байна. За харахын хувьд бол бид нар харна тийм. Small as a pea notice that everything else whole area possible sight is indistinct. Indistinct гэдэг нь тод биш гэсэн үг тийм. Possible sight буюу нүдэнд харагдах байдлын бүх одоо тэр хамарсан гад одоо харагдах зүйлүүдийг бид нар бол харж болно. Гэхдээ indistinct, lacking in detail жишээлбэл тийм. Тод биш ч гэсэн харна. Гэхдээ тийм нарийн дэлгэрэнгүй байдлаар бол биш гэж байна. Тэгэхээр is it true or false? I think it's true. It's true. It's true. Энэ дэр бол заавалч үгүй
blur байна уугүй юу гэж нэрлэвчлээ. Ерөнхийдөө нүдний чинь өртөж байгаа эсвэл хажууд чинь өртөж байгаа зүйлүүдийг хардаг. Эсхийг л асуусан. Тэгэхээр we can see this is true. So focusing our eyes on one object only will cause the object to look indistinct. Will cause. True. Is it true? За үнэн гэж хэлж байна те. True. One object only will cause. За ингэж аахгүй. Яг нэг юм дээр төвлөрч харах нэ те. Тэр нь болохоор that object to look indistinct буюу төвлөрч харж чагаад тэр нэгэн object чинь indistinct-ийг юу гэлээ? Бүдэг. Unclear. Бүдэг харагдахад нөлөөлүүлнэ гэж байна. That object. Эсэргээрээ шүү дээ. Эсэргээрээ. Тэгэхээр энэ чинь true гэж хэрч эсрэг болчихно. Тэгэхээр энэ мэдээллийг бид нар false гэж зөв болох гэж байгаа байхгүй. False. Тэгэхээр чинь бид нар бол яан штэ тийм. Яг төвлөрсөн юм бол тод харна тийм. Ойр орчны буюу peripheral vision орсон юм indistinct харагдана гэж. Тэгэхээр false гэж авч иж зөв болох. За гурав дахь нь physical abilities гэж. Detecting movements all around them. In addition to physical ability, need to be skilled at. Detect хийхлээр сайгарсан. Нэмэлт. За detecting movements. Биш. Чадвар. Detect үлэг өөрөөр орсон. Detect-ийн хөдөлгөөнийг яах юм? Хөдөлгөөнийг Notice Анзаарах гэж байна. Тийм. За биеийн ур чадвар дээр нэмээд тамирчид те ойр орчинд байгаа бүх хөдөлгөөнүүдийг анзаарах ур чадвартай байх хэрэгтэй. За энэ гарлаа. За энэ чинь болохоор энэ хэсгээр явж байгаа шүү дээ нөгөө волейболынхан хаана явж байна. За энэ дээр байлаа. За энэ өгүүлбэр волейболын тоглогчдыг хэлж байгаа. За энэ бөмбөг ингээ хаашаа ирэх нь яг position тэгээ бие байрлалаар ингээ бэлэн байдал анхаарлаа төвлөрүүлээ байж гин. All the while scanning the movement of the other players гэж. За тэгээ athletes need as much peripheral. Тэгэхээр эн чинь бусад бүх юмны тэг хөдөлжил байгаа те тоглогчид болоо бүх хөдөлгөөнийг айгүй scan хийгээд байж гинэ гэж байгаа байхгүй. Scan хийгээд байж гин. Тэгэхээр чин энэ яг үнэн болчихж байгаа байхгүй. Эргэн тойронд байгаа бүх хөдөлгөөнтэй зүйлүүдийг маш сайн ажиглаад анзаараад байж ах чадвартай. Ганцхан биеийн ингээд хөдөлгөлүүд те position-ийн байрлал аваад байж байгаа. Анзаарах хэрэгтэй гэдэг чинь detecting movements сая өөр илэрхийлээд те all the other players одоо хөдөлгөөн гэдээ ороод ирлээ шүү дээ. So that means number 3 is true. And 4. Office workers tend to find that certain kinds of movements are more distracting than others. True. Distracting. The office worker гэж гарлуу. Гарсан. Гарсан те. За бусдаас тэр нэг яг нэг тодорхой төрлийн те хөдөлгөөнүүд гэж байна шүү дээ. Хөдөлгөөнүүд илүү их одоо анхаарлын сатаар болдог юм л та бусдаас. За тэгдэг гэдгийг олж мэдэх те. Тэгдэг гэдгийг мэддэг хандлагатай байх. Тань түүч ер нь тгийхин гих үзэлтэй байх, хандлагатай байх илүүд үзэх гэсэн утгаар. За нэг short true гэж хариулт. За true гэсэнтэй санал нийлж байгаа хүүхдүүд байна уу? Батлах уу, ирэх үү, яах уу? За санал нийлэх хүн байна уу? Нэг хүний санал true гэнэ. Эсвэл эсрэг авчвал хоёр өөр хариулт өгчвөл ирэхээс үр аргагүй шүү дээ. Айгуу бүх санаа нэгдгээр ойлгоцсон байгаа. True
гэсэн бол true л гэж тарах нь шүү дээ. За тэгвэл ирэх нь шүү дээ. Office worker-тэй хэсгийг дахиж харна гэсэн. Office worker-тэй асуултаа маш сайн ойлгоод буцахгүй бол зарим тохиолдолд тухайн үгийг чинь яг тэр үгээр навьж тавьсан тохиолдол хуврал байна гэсэн үг шүү дээ. Хувар байна эсвэл өөр үгээртэй. За office worker энд орчлоо. Office worker might notice the tiny distracting insect moving beside the computer. гэж орчихсон байна. But the fast moving athlete. За энэ ганцхан юу гэж авсан юм? Might notice the tiny distracting insect гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ч одоо саяны асуулттай чинь яг нэг тодорхой төрлийн хөдөлгөөнүүдэндээ бусдаасаа илүү их distract хийдэг гэж бол гараагүй. Ганцхан энэ хэсэг л office worker-тэй үйлдвэр байгаа шүү дээ. За тэгэхээр true биш буюу not given. Бас false гэж яг гэвэл юм энэ kinds of movements үйлдвэр утгах нь нөгөө нэг өгөгцөн өгүүлбэр текстэн дээр гарсан өгүүлбэр хоёр ч шал өөр үл авчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм төрлийн мэдээлэл is not given. There is no information like this in the context. And number 5, well-ball player doesn't need to focus on the movements. False. За энийг бол одоо шууд false гэж шүү дээ. Зөв false байж зөв болох тий. Doesn't need. Хөдөлгөөн дээр анхаарлаа төвлөрүүл хэрэггүй. Бус нь юу нь яаж исэн ч ямар хамаатай хэрэггүй гэчихлээр чинь болохгүй. Текстэн дээр хэрэгтэй гэж гарсан байгаа учраас энийг false гэж зөв болж орж. Зүйтэй 6. За нөгөө хөрөл байгаа орчин тий хувцлалт өнгө гэрэл одоо environment нөлөөтэй гэж гарч ирчихсэн дээ дургуун. Тэгэхээр энэ бол болохоор одоо true л болж таарах нь шүү дээ. Бид нар энэ хэсгийг сайн ойлгосон гэж үзэж байна. За athletes blink more often when they are feeling anxious. За энэ зөв. True. За энэ бол статистик true гэж гарч ирж байгаа. Ягаад гэвэл feeling anxious байгаа үедээ тэд нар нөгөө минут секунд хийдгэлээ 25 тий. За тийм 2.5 гэсэн байна. Хэрвээ more than that гэх юм бол athletes feel anxious болдог гэсэн. За тэгэхээр this is true байна. За тийм мэдгүй хүмүүс ингэ сайхан тэмдэглээ явна, дахиад гэртээ уншина. За тэгээд энэ үгсийн аймаг хэсэгнүүд байгаа. За тэгээд цаг хэдүүлээ жоохон утсан байна. Тэгэхээр энэ дэр нэр үг, үйл үг, тэмдэг нэрийн жи байрлал, хувиргалууд харагдаж байгаа жишээтэй гэн. Тэгэхээр complicate гэсэн үйл үг чинь түүхтэй байх, бэрхшээлтэй болгох, хүндрэл үүсгэх гэсэн үйл үг байгаа. Тэгэхээр complicated гэвэл энэ чинь адармаатай, хэцүү, түүхтэй гэсэн тэмдэг нэр үүсэж байгаа. Нэр үг нь одоо complication болж байгаа. Хүндрэл, адармаатай байдал гэсэн нэр үг үсээд өгүүлбэрт орсон байдал. За дараагийн хэсэг нь coordinate гэсэн үйл үгэн үндсээ харна. Үйл үгэн үндэс нь root of the word гэдэг юм чинь маш чухал. Тэрний араас тухайн үгэн дээр чинь өгтөр дагавар нөхцөл нэмж залгагдсанараа хувраад явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За энэ coordinate хамтран ажиллахтай зохион байгуулах гэсэн утгатай. Нэр үг нь coordination, тэмдэг нэр нь coordinated movement гэж орж ирж байна. Араас нь ямар нэг нэр үг орж ирж шүү дээ. Хамтран ажилласан эсвэл зохион байгуулагдсан хөдөлгөөнүүд. За demonstrate гэсэн үйл үг нь үзүүлэх, харуулах гэсэн утгатай. За тэмдэг нэр нь demonstration гэсэн нэр үг үүсэж байгаа. За shunt гэсэн дагууруулах хөвчлэн нэр үгийг үүсгэж байгаа. За тэмдэг нэр бол TIV. За performer үзүүлэгч хүн байх нь байна. За perform үзүүлэх, performance гэдэг нь үзүүлбэр тоглолтыг хэлчихнэ. За нэр үгийн хувиргалт гэсэн дагавар. За tolerate төвчих гэсэн байгаа. За accept гэсэн утгаар бас definition авсан байгаа. Төвчих, tolerance төвчээр гэсэн нэр үг ингэж үүсэж байна. За дараагийн хэсгээр бид нар vision хараа. За нэг алсын хараа гэж орчуулж байгаа. Visual гэхээр харааны тэмдэг нэр болчихж байна. За хараагаараа ч юм уу. За энэ болохоор visually гэхээр харагдах ус байдлаар бас мөн хараагаар авах нь шүү дээ. За word family practice болохоор энэ цэгийн орныхоо байрлалыг маш сайн
байрлалж өгүүлбэр ихэн байна эсвэл энэ жишээлбэл in order to гэд орчиж байгаа чинь энэ бид нар to-гийн араас performance, performer, perform. За нэр үг Perform. үйл үг байна те. Perform. Үйл үгийг нахна шүү дээ. Яа тэгвэл энэ нөгөө infinitive үйл үгийн одоо үндсэн хэлбэр нь байх хэрэгтэй. To байгаа учраас. Тэгэхээр perform well. Тэгээ үзүүлбэрээ сайн үзүүлэхийн тулд гэж авчиж. За хоёр дахь жишээлбэл she should гэд ороод should гэж орчод excellent гэсэн байна. Should гэдэг чинь баймжуулаг байгаа. Баймжуулагын араас should bare infinitive үйл үг орж ирнэ. Should. Тэгэхээр demonstrate. За гурван жишээлбэл юуны байрлал. In addition to strength. За нэг subject юм уу те? Subject. Coordination, coordinate, coordinated. Нэр үг бах нэ те? Нэр үг. Тэгэхээр юу болж байна? Coordination. Coordination. Okay, coordination. За дөрөвдөр needs to have good abilities. Энд чинь нэр үг нэ. Хурдталт нь тэгэхээр visual. Okay, visual. За visual abilities гэд тэмдэг нэр нь тавигдчих. Ямар ур чадвар юм бэ? So she has to be 5. She has to be this. Tolerant нахна шүү дээ. Тэмдэг нэрийн таах юм. Teacher тэ tolerant has to be tolerant of activity. За 6 дээр болохоор өгүүлбэр ихэн байгаа subject-ийн байран дээр байна. Тэгэхээр энэ хин юу асуултанд хариулагдсан нэр үг. Complications can occur гэж орчих. За тэгэхээр заавалчгүй өгүүлбэрийг гинтэж урд хойтох нь бол уншиж холбож үзэн шүү дээ. Тэгээ гүйлгэж уншина. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ яг эхний 1-2 хичээл дээр яг нэг текстэн дээр ингээд цаашаа бол ерөнхийдөө жоохон хурдан уншиж ойлгох чадварт орох хэрэгтэй. За focus гэсэн үг чинь жишээлбэл нэр үг нь focus үйл үг нь ч гэсэндээ focus гэсэн бичлэгээрээ бичигдэнэ. Тэгэхээр төвлөрөл, анхаарал, төвлөрөх гэсэн утгатай хоёр үйл үг байна. Тэгэхээр энэ бол өгүүлбэрийн байрлал мөн адил харна гэсэн үг. Эхнийхний жишээлбэл in focus нэр үгээрээ явж гэнэ үү, үйл үгээр явж гэнэ үү? Үйл үг. Was focus on the ball тий. Keep your focus. Энэ нь болохоор тэгэхээр нэр үг байна шүү дээ тий. Okay. За жишээ blur гэсэн үг байна. Бас мөн адил нэр үг нь ч гэсэндээ тий бүдгэн харагдахгүй байдал үйл үг нь бүрэлцэх гэсэн утгаар явж байгаа. За энэ байрлалыг харъя. Was all a big blur. Энэ нэр үг үү, үйл үг үү? Verb or noun? Noun. Noun. So how do you know? There is an article here. Хамгийн амар харгана уртл нь ялгац гişүн байгаа. And байвал энэ чинь шууд noun гэж харагдана тий. Нэгдүгээрт мэдээж утгаараа олсон баг сайн байна. За тэгээ бас нэг таних тэмдэг нь ялгац гişүн and гэсэн энэ article байх юм бол энэ нэр үгийн өмнө зөвхөн тавигддаг учраас нэр үг юм байна гэж ялгагдах нь шүү дээ. За энэ бол can гэсэн баймжуулал үгийн араас бид нар blur гэж шууд үйл үгийн үргээр орж. За ингээд writing буюу за эхний ээлжинд ямар ч байсан бид нар speaking, writing за энэ хэсгүүд бол үргэлжлүүлэлт цаашаа хийх юм байна. За тэгэхээр 2 дугаар 3 дугаар онцлогын шинэ үгнүүдийг бол бидээж өгцөн ярилцсан учраас дараагийн текстүүдийг ингээ уншаад явна гэсэн. За энэ бол таны бие дагалт буюу History of the Circus уншлаа маш сайн ойлгож авах нь айгүй чухал байна. За дараа нь ингээ хурдаа нэмнэ гэсэн үг шүү дээ. Маш сайн ойлгож авна, өөрийн болгож авна, нухаж үзэх нь тийм. За ингээд циркийн түүхэн талархын текстээ уншлаа. Дараагийн асуултанд хариулна, шинэ үгнүүдээ сураад дахин текстэн дээр чинь гарч ирж байгаа. За тэгэхээр хариултаа асуулт аваад буцаага текст рүүгээ ороод яваад байна. Дахиад word families гэсэн тасгал байж байгаа. Үргэлжлүүлээд word families үгнүүдэд харж штэ. За үгнүүд ингэж хувирдаг юм байна. Ийм дагвар нөхцөл авснараа тэмдэгний нэр үг болон өөрчлөгддөг юм байна. Эргүүлээд дараагийн текст
speaking section, мөн listening section байгаа. Одоохондоо listening skip хийгээд за тэр ярианы сэдвүүдийг бол ерөнхийдөө хариулахад бэлэн л байж ах хэвээр. Хариулт бол бэлэн л байж ах хэвээр шүү дээ. За ингээд дараагийн текст рүү орох жишээ нэ. Тэгэхээр энэ маань одоо таны л хийх ёстой ажил үйлдэлээ. Uses of leisure time. За энэ текстийг мөн адил уншаад ажиллана шүү дээ. Уншаад ажиллана гэсэн үг шүү хүмүүдээ. За тэгэхээр хөвлөж хөвлөх боломжгүй бол дэвтэр дээр кодолж хичээд те шинэ үгнүүд маш сайхан таньдвал. Тэгэхээр одоо C1-ийн төвшөнд тань дээр юу хөвлөөр дандаа л өндөр академик төвшөнд бол үгийн баялагч асар өндөр байх хэрэгтэй. Тэр төдөргөө одоо A1, A2, B1, B2 өгүүлбэрийн бүтэж 4 бол нэгэнтэй гарт орсон байх гэж бодож байна. C1 дээр орж ирсэн хүмүүс чөлөөтэй уншиж ойлгох чадвартай, хариулт бол бэлэн те хариулах ийм боломжтой болцсон байх хэрэгтэй. За тэгэхээр өнөөдрийн сэдвээр бид нар ийм сэдв үзлээ. Тэгэхээр any questions? Is it very difficult for you or is it easy? How is the lesson progress? Do you have any comments and feedback? And also any questions? Нэг цагийн талаар яасан бол цагийг харин одоо за нэг сурагчийн маань төсөл дээр 5:30 болгоёж урагшлуулъя гэсэн байгаа. Тэгээд хүндэтгэх шалтгаантай болоод гэсэн болов уу гэж бодож байна. Тэгээд бусад хүүхдүүдээс саналыг авч ижил болно гэж байна. Ажлын цагийн дараа гэдгээр уг нь 6:30 эхэлсэн. 6:30 зүгээр л гэж байна уу те. Энэ бол нэг орооны ангийнхан зориулсан байгаа учраас тэгээд 6:30 гэсэн тогтцсон цаг байгаа л да. Яг нэг хүүхд маань тэг санал оруулсан. Бусдаас асууж аваад Тэгээд хүүхдүүдэд санаа байгаа болов жоохон ихтэй хахад орчвол. За энэ цагийн зүгээрээ гэсэн юм хэлж дээ сая.